Boys, welcome back to another episode of Hogwarts Legacy. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ലൈബ്രറീൻ്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെബാസ്റ്റ്യനെ പിടിച്ചു. പക്ഷേ സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്നിച്ച് ചെയ്തില്ല. സെബാസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടു, ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടാ. നല്ലൊരാളായിരുന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് അതിന് വരെ ഇവിടെ പോകാം. നമുക്ക് ഹെർബോളജി ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയിട്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുമോ നോക്കാം. എന്തായാലും മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഹെർബോളജി. ഓ ഞാൻ കിട്ടും വന്നിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. കൊള്ളാലോ. മണി മുട്ട് തുടങ്ങി ബാക്കില. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഡ്രൈവ് നൈസ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സംഭവം ചെയ്യേണ്ട മണിമുട്ടിയോ. അപ്പോൾ പുറത്തോ മേലെ 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 ഇവിടെ നെവർമൈൻ. നമുക്കില്ലേ പിന്നെ ശരി, നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. എവിടെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല്ല്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫസർ. Morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Okay. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ് ഉണ്ടോ? Class, please welcome അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നു? അതല്ലേ. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Oh, the prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Hello. Now then, today we'll be acquainting ourselves with the malleolous tuber known as the mandrake root. Wait, mandrake root കരയുന്ന സാധനല്ലേ? അതെ അതെ, ഇത് എനിക്കറിയാം. ഇത് ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിന്. കരയുന്ന സാധനം. Make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? എല്ലാവരും ചെവിയിൽ സാധനം വെച്ചോ. Let's protect our ears. അതന്നെ. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇത്. Okay. Now, everyone, this is going to be grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Okay. എല്ലാരും ഒരുമിച്ചാക്കല്ലേ, സംഭവം പൊട്ടും. പൊട്ടി 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 പോയി. തീർന്നു. ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ കാര്യത്തൊക്കെ ഞാൻ ആക്കണോ? ഓക്കെ ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച ഉണ്ട്. ഓരോളായിട്ട് ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket. ശരി. ശരി. ശരിയാ, ഇവർക്ക് ആ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. പൊട്ടിയാലും ശരിയാക്കാൻ അറിയാലോ. എൻ്റെത് കുറച്ച് വലുതായി പോയി. എൻ്റെ കുറച്ച് തടിയും വലുപ്പുണ്ടായി. ഇത്രയല്ലോ ഈ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് 10 മിനിറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടാലോ. എല്ലാ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുമില്ല മാം. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. Thank you. They can be rather difficult to get a grasp of. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. I nearly went up. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Hogsmeade. You visited the magic neep.
Wonderful! A prepared student is bound to bloom. Hmm. I've arranged for you to have your own potting table here in the Okay. classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you Okay. can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, ഇതാണോ എൻ്റെ they will ഇപ്പോഴത്തെ take പെറ്റ് time to തൽക്കാലത്തേക്കില്ല grow. ഈ ചെടി Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Eവിടെ fancy എൻ്റെ ഇത്? or roses? നീ ആരോടും സംസാരിക്കണേ Dittany's restorative properties make പോട്ടിംഗ് it a ടേബിൾ vital ആണല്ലോ അവിടെ ingredient അത് നമ്മൾ in ഓൾറെഡി the വാങ്ങിയതാണല്ലോ അല്ലേ fermentation. As you all ഡിറ്റനി should know from ദ ലീവ്സ് Professor ഓഫ് Shahal's മിനറൽ ഹാവ് class. യൂസ് ഓ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കാം നൈസ് ഓക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് മിനറൽ ഹാവ് ആർ യൂസ് പോഷൻ ഡിറ്റനിക്ക് വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരും നോക്ക് ആ കൂളാ റെഡി ഇൻ ഈൽഡ് 5 ഓക്കെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാവും Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. ആ കണ്ട നമ്മളെ ഹെൽത്ത് I'll let പോഷൻ Professor Sharp tell you about that. ആ ഷാർപ്പിനെ നമ്മൾ What കണ്ടിന്യൂ say we പ്രൊഫസർ branch ഫിഗായിട്ട് out? സംസാരിക്കുന്നത് Introduce you to a different sort of flora. The എന്താണ്? Chinese chomping cabbage. You'll നല്ല find പേര് that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. Okay. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Okay. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany ഈ you. പ്രൈവറ്റിനെ Come അല്ലേ back and see എത്ര me when you're finished. ബുള്ളിയാന്ന് and പറഞ്ഞത് mind your മറ്റേ നമ്മളെ fingers. ഗോബിൾ സ്റ്റോണിന്റെ They പെണ്ണ് do bite. ബൈറ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ക്യാബേജ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ Hello. നീയാണോ Saw you on your ചെക്കൻ way to Hogsmeade the other day. യെസ് Nice to meet you. I'm Leander. I'll be Oh, showing you the Purikatana. Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But Okay. your lead. ഞാൻ പോന്നെ ബൈ Nice ഓടി വരാൻ work പറ്റുമോ in defense against the dark ഞാൻ arts, പോയി. by the way. Excuse me. പോരാ പോരാ ചങ്ങായി പോരാ Your duel with Sebastian. ഓ ചങ്ങായി പോരാ He's good. Thinks he's really good. സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ന്യൂബ് ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യനെ പോട്ടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ന്യൂബ് Well, അതിനിപ്പോഴും Thank you. എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് Here we are. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Home of the ശരിയാവും Chinese chomping cabbage. അതാണ് സംതിങ് ക്യാബേജ് Don't worry. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb. Hey. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. വെയിറ്റ് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ദ ടാർഗറ്റ് വിത്ത് ചോമ്പിങ് ക്യാബേജോ അതെങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞോ ഹോൾ ടാബ് ആൻഡ് ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ടൂൾ വീൽ അസൈൻ ദ ചൈനീസ് ചോമ്പിങ് വെയിറ്റ് വാട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ ടാബ് Look at that. What the? They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. പോരാ Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് Vicious നേട് little പോലത്തെ bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants അത് that have രണ്ടും your back എന്താന്ന് in എനിക്ക് fight. അറിയില്ല ബട്ട് ഓക്കെ Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. സോ ടാബ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദേ കുഡ് കം ഇൻ ഹെം ഷുവർ ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡമ്മി ഐ വാസ് ഇമാജിനിങ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. അതും Dogweed and ശരിയാണ് deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. ഓ You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. എന്നാ നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല I'll see you back in class. അവിടെ കാബേജ് പിന്നെ എന്തും കൊണ്ടുവിടാ Revelio. ആ കൊള്ളാം എന്തോ പ്ലമ്മിൻ്റെ മരം മേലെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ മാറും ഇതിലൂടെ പോയാലെന്തോ എടുത്തോ ആ നമ്മൾ ചുറ്റി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെല്ല് പോലും ഒടിഞ്ഞില്ല നമുക്കൊന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം അടിഞ്ഞ ബെല്ല് ചിലപ്പം അപ്പുറത്ത് ആ കണ്ട ബെല്ലായിരിക്കും As to why we should always അതിപ്പോൾ wear our 6 മിനിറ്റ് എടുക്കണം dragonhide gloves. I പ്രൊഫസർ shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor.
Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Nah. Oh, don't see any bite marks or missing digits. ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് And നിങ്ങളെ good, പേടിക്കല as you ഇങ്ങനെ. do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Of course. As I planned of summer, don't care much about honestly. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your Dude, plants I don't and have they'll time for tend to you. plans. എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കൊല്ലണം. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ഞാൻ വരൂല. അവളത് പറഞ്ഞോണ്ട് ചിരി പോയി. ഓക്കെ, എൻ്റെ സബാസ്റ്റ്യൻ നീ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ ലെവൽ 16 ആയി. എനിക്ക് നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ സാധനം കിട്ടും, എനിക്ക് എൻ്റെ ഐറ്റം കിട്ടും. Make anything for us. ചെക്കന് ഒരു ഇതുമില്ല, തിരക്കില്ല. എനിക്കുണ്ട് തിരക്ക്. പക്ഷേ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. പോഷൻ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് പോഷൻ ഇൻറ്റോർവ് പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, പോഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുണ്ടോ? എവിടെ മണിയാണ് ഞാൻ മുന്നേ മണി? ഓ അതോ നൈസ്. പോഷൻ ക്ലാസ് പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പ് ഓർ ബാഡ്ജ്. ഓ, അയാൾക്ക് എന്തോ കിട്ടിയ ബാഡ്ജ്. എക്സലൻറ്റ് വർക്കിന് മുമ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാ, നമുക്ക് പോഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓ വെയിറ്റ്, ഒളിച്ചിരിക്കുക. അയ്യോ സോറി. ഓ ആക്ച്വലി ഫക്ക് യുവർ ബുക്ക്. ഓ, വേറെ ബുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടേ ആ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ? ആ ഷോപ്പ് എന്തിനാ വാച്ചാണ്? ഹാ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയാലും നമുക്കെന്തെങ്കിലും അത് ക്വസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് വരുമോ? വെയിറ്റ്, പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ആളാണ്. ആണ് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ സിനിമയിലില്ല തന്നെ. അയാൾ പേരെനിക്കറിയില്ല. നോർമൽ ഇയാളെ നടത്തും കാര്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ പ്രൊഫസറിനെ പോലെയുണ്ട്. നൈസ്, എനിക്കത് പഠിക്കണം എന്തായാലും. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Shahal. idana amit. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Yep. Points for Ravenclaw. Before നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ, എന്നാലും നമുക്ക് പോയിന്റ് each ചെയ്യും. of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Okay. You never know when you might need it. Please begin. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പോഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കാര്യമാണ്, കാരണം എപ്പോഴും അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ഇങ്ങനെ ഓ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ്. Please be meticulous when adding powder to your potions. Boom. One errant sneeze could be disastrous. ശുക്ർ മല്ല. ഒരു തുള്ളി, 2 തുള്ളിയായി പൊട്ടി തീർക്കും. 4 തുള്ളിയായി 5 തുള്ളി തീർന്നു. ശുക്ർ 4 തുള്ളിയെ വേണ്ടിയിരുന്നു. മല്ല കറക്കണേ. ഓക്കെ. ഞാൻ കലക്കുന്നു. മിക്കവാറും ഇന്നെന്തെങ്കിലും നടക്കും. ദമിത്താണോ? I see most of you have not forgotten how to stir. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, ഞാൻ ആക്കി ഓൾറെഡി. Not an easy potion to brew. Well done. Very good. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. I will. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class. Okay. And rarer ones can be purchased. Okay. Others, however,
may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. ഓക്കെ ബ്രോ എവിടെ നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് Professor, സംസാരിക്കാം what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. ഞാൻ ആദ്യം ഇയാൾ ഓഫീസിൽ പോകണം എന്നാ നീ ഇപ്പം പോയിക്കോ ഞാൻ പിന്നെ വരാം My parents considered keeping me home from school this year. നിന്നെ after the കാണണമെന്ന് ഞാൻ rules of the നിന്നെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ബ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? ഇവൻ ഗറത്ത് യു ഹേർഡ് കറക്റ്റ്ലി വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. എന്താണോ I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. ഇവനൊന്ന് മറ്റേ Pleasure to തന്നെ meet you. എക്സ്പെല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു Wait, മറ്റേ are you related to Professor Weasley? യെസ് She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. എന്താ നിന്റെ Listen, ഉദ്ദേശം anyone with a troll-sized brain can brew an Advantageous potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I mean, yeah, I can. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. അതിൽ പണിയൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തരാം ഇതാണ് എനക്ക് വേണ്ട സാധനം പിന്നെ അവന് ഫൂപ്പ് ഫെദർ വേണം ഇത് എഗ്ഗ് ഫൂപ്പ് ഫെദർ അല്ലേ ഓ കിട്ടി നൈസ് Revelio. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തൊച്ച വെക്കണം ഇതാർക്കും എൻ്റെ സാധനം കിട്ടി Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Advantageous potion, and I'll tell you when this concoction's finished. എന്നിട്ട് നീ എന്നെ കുടിച്ചോട്ടാ എനക്ക് തരണ്ട Should you chop the dickney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. ഇതാക്കണമെങ്കിൽ ഹോർക്കുളം ജ്യൂസ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ പോർഷൻ ഹെൽത്ത് പോർഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എൻഡുറസ് പോർഷൻ എൻഎസ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഡിഫെൻസ് ബൈ കവറിങ് ഇത് ഡിഫെൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് സ്പെൽ ഡാമേജ് ഫോർ ലിമിറ്റഡ് ഓ ശരി ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങളത് വാങ്ങണം കേട്ടോ പ്രൈസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം ഉണ്ട് ബ്രൂയിങ് ടൈം 27 സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കണമല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിക്കപ്പ് ഇനി എസ്കേപ്പ് And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? അടിച്ചു പോയടേ It's not supposed to. Ah! ഓ വാവ് Dragon Dog! What happened? ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? എനക്കറിയില്ല കേട്ടോ Sorry, Professor. ഓക്കെ എൻ്റെ പേരായിട്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. അടിപൊളി I brewed an ഒരാവശ്യമുണ്ടായിട്ട് Advantageous potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I don't know what you mean. I mean, അയാൾക്കറിയാണ്ട് I'm sorry, Professor. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് I was കാര്യമില്ല merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Yes, I As learned. for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. Of course. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. I will, In sir. addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, Yes. you should gain an understanding of the ingredients themselves. Okay, ഇപ്പം നീ Pay പറഞ്ഞത് ഒരു particular സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ attention in സൈഡിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ herbology. കുഴപ്പമില്ല The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here,
Oh. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. അതായത് That'll be നമ്മളേതായ all. ഒരു സ്പേസ് വേണമെന്ന്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അൺലോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ആക്കാൻ I think പറ്റും. each അവരെ of us has had ഗെയിം enough പ്ലേയിൽ excitement for ട്രെയിലറിൽ one കാണിച്ചിന്. day. Class is dismissed. ഓക്കെ, അല്ല ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടാ. ഓ, ഇതിൽ ഇതും ഇല്ലതല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഏതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your കൊള്ളാം help. കൊള്ളാം. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. അത് എൻ്റെ പോർഷൻ്റെ കാര്യമില്ല, നിൻ്റെ ഇത്. അത് തന്നെ. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. I Sharp hope may so. seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതാ വേറെ കോമഡി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ കുറച്ച് കള്ള നമ്മളെ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്യാം. ലൂക്ക്. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? യെസ് യെസ്, ഐ എം റെഡി. That'd be brilliant. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ റെഡിയാക്കി I'll set വെച്ചിട്ടുണ്ട്. things up. Remember to ഒന്നും cast രണ്ടും all the മൂന്നും spell combinations before the dummy lands again. അറേ If you need to ഓർമ്മയുണ്ട് stop ഓർമ്മയുണ്ട്. practicing before you finish all of them, let me know. ഐ വിൽ പക്ഷെ ആവശ്യം വരില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്കിയോ, ഫയർ, ലെവ്യോസോ. Lumos. ഫാക്ക്. ഓക്കെ, നല്ല സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ആക്കിയോ, ഫയർ, Leviosa. നൈസ്. ഇനി എന്തുണ്ട്? Good one. നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ആവട്ടെ. ഞാൻ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലെവ്യോസോ ബേസിക് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേത്. സോ ലെവ്യോസോ 1 2 3, ആക്കിയോ, ഫയർ. Incendio. That's it. അടുത്തത് ചാലഞ്ച് തരട്ടെ. സോ ആക്കിയോ, ഇൻസഗ്നിയോ. ഓക്കെ Accio. ആക്കിയോ, ഇൻസഗ്നിയോ 1 2 3, ഫ്ലൈ 1 2 3, ആക്കിയോ, ഇൻസഗ്നിയോ Incendio. 1 2 3 4. Dude, I'm insane. I am insane. Impressive wand work. I'd hate to face you on എൻ്റെ the duel. കൂൾ ഡൗൺ കുറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂൾ ഡൗൺ. I couldn't have done it without you. It was just a dummy. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. കൊള്ളാം. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you Look won at the Sally tournament Maria. already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. I will. മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഫ്രണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യനും. നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ 17 ആയി. Revelio. നൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റവൻ എന്താണോ എന്നെ വിളിക്കാത്തേ? അയ്യോ, ഞാൻ വായിച്ചില്ല. ഇനി കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെയുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതാദ്യം ചെയ്യാം. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ പരിപാടി. ഒരു It മിനിറ്റ്. is good to see you, my friend. ഗുഡ് ടു സീ യു ടു. How nice to see you, my young friend. അതാരോ പറഞ്ഞു. അത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിൻ്റെ സംഭവം. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at Oh, the Three me and Dana were there. Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. They want something. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. Oh, But man, whatever carrile. the reason, you were clearly in danger. For now, it is Yes. safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. to Both all of of us? us. Oh, Which is why I okay, wanted to മനസ്സിലായി. speak to you. എന്താണ്? Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks.
Yes, Both of you yes. have inspired me to take a stand of my own. അത്ര ഇൻസ്പയർ ആവണ്ട കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വഴി Men like വേറെ. Rookwood നീ and നല്ലൊരു Harlow are പെണ്ണ്. the reason my mother and I left Matibili land. Oh, I am not going to sit by and watch them destroy my new home. okay. I'm glad to hear this could be dangerous. അത് പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമില്ല. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. Yes, All yes. the more reason they must be stopped. എന്താണ് നിന്റെ Rumor പ്ലാൻ? has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Okay. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Oh, That may okay. be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. Yes, yes. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer ഇങ്ങനെയാണ് needs. എല്ലാം Alright. പ്രശ്നമാവുന്നത്. But how? ഒരു I'm going to ആവശ്യമില്ല. watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the Okay. meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, course. Natty. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ്. Be on your guard. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളൊന്നും പോകണല്ലോ. അല്ല ഇനി Beg your pardon. How Ah. dare you threaten me? ഞാനൊന്നും What's going on here? ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ? Not sure how I'd fare in a little place like this. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരും നിലവിളിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇടയിൽ രണ്ട് സൈഡ് മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, സൈഡ് മിഷൻ ലിറ്ററലി. എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? എന്ത് ആരും ഒച്ചപ്പാട് ബഹളം? നോറ ട്രെഡ്വെൽ. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കടേ? ഓ, ഫൈറ്റിംഗ്. ഹാ, ബഡി ഇങ്ങോട്ട് പോ. Get shit on. അന്ന് സംഭവം. Oh no. Oh, watch the light go out of your eyes. ഓടാറ്. ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ 18 ലെവലായി. The collections section of your field has been updated with new enemy type. You may learn valuable. So അങ്ങനെ. We can hold them off. ഇത് പിടി. I'm not going anywhere. ഇത് പിടി. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ദൂരപ്പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. നീ ദൂരൊക്കെ പോകണല്ലോ. ഓക്കെ, നൈസ്. അയാളെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇതെനക്ക് വേണം, ഇത് എനക്ക് What വേണം. on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. മാം, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ട്. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Of course. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? ഒരു ഐഡിയയില്ല. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a എനക്ക് ഒരു long ഐഡിയ story, ഇല്ല. but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting Priya? dangerous. Best get moving on my research before they return. എന്താണ് താങ്കൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. നൈസ്. എന്താന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. I thought Merlin was him. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on അതാരെന്നൊന്നും endlessly അറിയില്ല. about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. കൊള്ളാം. How far it seems a bit tedious. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying.
Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. Nice. But I believe I have just unlocked a crucial clue. And I anakku parnja. suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials Mallowsweet. to work. Mallowsweet. Okay. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived Merlin to test my ആണായിരുന്നല്ലേ? theory when I was so അതിപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. rudely interrupted. You see, He's writing each ഇപ്പം പറഞ്ഞു. swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. Okay. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the ശുക്കൂറിന്റെ honors? ബുദ്ധിയുണ്ട്. We can see what comes of our little hypothesis. Yes, താ നമുക്ക് താ. I brought a trunk എനിക്ക് chock പ്രിയാരാ full of ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു കാരണം Mallowsweet അതൊരു with me. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് It's പക്ഷെ just over നമുക്ക് there by my tent. ഓക്കെ പ്രിയാരെന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം This trunk. ഇനിയിപ്പം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. ഇതെനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. Now, notice the vines on these pillars here, as well as the Pillar. stone swell on the ground. Yes. Each trial has these features. Okay. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll Okay. see what happens. ഓക്കെ എനക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ Mallowsweet എങ്ങനെയാ സോൾവ് മെർലിൻസ് ട്രയൽ. മെല്ലെ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? ഇനി ഇത് This കത്തിക്കണേക്കും is മിക്കവാറും. uncharted Wait. territory. I am curious Nope. about these pyres. അത് നടക്കില്ല. അത് നടക്കൂല. ഓ അതന്നെയാ. അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നേരെ The തുറക്കൊണ്ടൊന്ന്. flames make the pyre sing. ഓക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എയിം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നൈസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ. ഓ വാട്ട് ദ ഫക്ക് There, how beautiful. ഡൂഡ് അടിപൊളി. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം ഇത്? What a day. I can hardly believe it. നീ അവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ എന്താ പോയി നോക്കട്ടെ. പോയാ I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. എന്താണോ How does ഇതെന്താന്നാണ്? it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I ഞാൻ ഒന്ന് have what കണ്ടിനി. I need to continue my research. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ My guess സൈഡ് is ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ that കാര്യം അത് each will ചെയ്യുമ്പോൾ also ഞാൻ require കണ്ടിനത്. Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Okay, I really Hogsmeade പോയാൽ അത് must be കിട്ടും off. അപ്പോൾ. Okay. Such a pleasure to meet you. Of course. അപ്പോൾ And ശരി do be ബൈ. careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the പക്ഷെ ഇതിനെക്കൊണ്ട് safety of my കാര്യം notes എന്താ? and- ഒന്നുമില്ല, ഇത് വെറുതെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ട്രയൽസ് ഓഫ് മെർലിൻ. ഓ വാവ്. വാവ്. വെൽ അവളും പോയി, ഇനി ഞാനും പോവാണ് ബോയ്സ്. അപ്പോൾ ബോയ്സ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Greetings, young Oh, wait. Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And Scrope you എങ്ങനെ? can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സ്കോർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും നാളുണ്ടിട്ട് ഇപ്പം പൊട്ടിമുളച്ചാണല്ലോ. നോക്കട്ടെ. സ്കോർപ്പ് അല്ലേ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ വന്നിട്ടില്ല, വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബോയ്സ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്താണ്. നമുക്കിനി ഈ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊരു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.